And we'll try Rathlin Island. Let's try, right? What's the options? If you don't go to Rathlin. Hola, amics de la mar, benvinguts. Avui farem un passatge curt, però intens, des de Port Ellen a Islay fins a l'illa de Rathlin, ja a Irlanda del Nord. Això ens exposarà a la mar de fons de l'Atlàntic Nord. També tenim una separació de trànsit que cal respectar. Un cop arribem a Rathlin Sound, que és l'estret que separa l'illa de Rathlin de la resta d'Irlanda, els corrents juguen un paper molt important, creant un remolí que té nom propi, Slug Namor, que es tradueix més o menys com un glob del mar. Per això el millor és arribar quan les marees estan en calma, que és durant el canvi de marea, ja sigui baixa o alta. Estem a Port Ellen. And we'll try Rathlin Island. Let's try, right? What's the options? If you don't go to Rathlin Valley Castle, then you're going to have to cross the Sound. Probably worse. Well, you're right. The other option is just to go to Bangor. Or back here. The wind's dropping though. Yeah. It's going to be dropped to nothing apparently. That's my green one. The green one. Should really look up the time of the ferries as well for leaving. There's a big one head on here, it's not my day. You'd think those rocks would be a good breaker for those waves at night. Obviously not. Yeah. Basically taking the same pictures I took a couple of days ago. I know. So grey and misty like. Different colors, yeah. I quite like that though. Malo. Should be another one. Yeah, him. See it? This says I put the camera away and solve the time. Guess how many posters you're going to put on about his dinghy? That's the Hebridean Princess and the ferry, el ferry que ve detrás. I aquí anem a veure si podem passar abans del ferry. You got a side run? No. This guy looks like he's waiting for a tender to come, so just look out for something that's maybe coming out. No. Ok. Ahí viene el tender, Ready? Tender for the... supongo. Always glued to his phone. No.
back one, yeah? Yeah. Okay. You know which side it is? No. There's a tender there. Yeah. Cruise ship, isn't it? I was right. Cruise ship? Yeah. Oh, there's no blue line on this. So down, shall we? Maybe what is that? Yeah, it doesn't matter if you haven't done the. Oh, you're using anybody there? Through that back fender. Yes. Yeah, I'll just jump off. There we go. I don't know. Anybody making signs or something? No. Space that side and space this side. I can see the situation. Okay. Starboard side. Starboard? We want these two boats, yeah? Yeah, I think so. Here's the harbour master coming now. He's not making any signs. You can see it at the other side. Right, smashing super. Put it more in the back, more back. Okay? Your spring line. It's the time for the rain. Lines. Spring lines. Rathlin, la única illa habitada de la costa d'Irlanda del Nord, amb una població constant d'aproximadament 150 persones, i és l'illa habitada més al nord de la costa d'Irlanda. L'illa de Rathlin, en forma d'ala inversa, fa uns 6 km d'est a oest i 4 km de nord a sud. Rathlin és una de les 43 àrees especials de conservació d'Irlanda del Nord. És la llar de desenes de milers d'ocells marins, entre els quals hi ha els guillemons comuns, les gavinetes, els frarets i els gavots. Una trentena de famílies d'ocells en total. És visitat per observadors d'ocells amb una reserva natural que pertany a la Royal Society for the Protection of Birds, que té vistes a la colònia d'ocells de Rathlin. Aquesta associació també ha gestionat amb èxit l'hàbitat natural
per facilitar el retorn de la gralla de bec vermell. Durant els mesos d'estiu es pot veure l'única parella reproductora d'Irlanda del Nord. Cal destacar que el primer enllaç comercial de telegrafia sense fils del món va ser establert pels empleats de Guillermo Marconi entre East Lighthouse a Rathlin i Kenmare House a Ballycastle, el 6 de juliol de 1898. El turisme és ara una activitat comercial. L'illa tenia una població de més de 1.000 habitants al segle XIX. La seva població permanent actual és d'uns 125. Aquesta és inflada pels visitants a l'estiu i la majoria acudeix a veure els penya-segats i les seves enormes poblacions d'ocells marins. Molts visitants venen durant el dia i l'illa té uns 30 llits per als visitants que passen la nit. L'illa també és popular entre els submarinistes, que venen a explorar els nombrosos vaixells naufragats a les aigües del voltant. El globus aerostàtic de Richard Branson es va estavellar prop de l'illa de Rathlin, al 1987. En el proper episodi recorrerem la costa est d'Irlanda del Nord en el nostre camí a la destinació final, Bangor, tancant així aquesta sèrie de vídeos de la temporada d'estiu del 2024. Seguirem, de tota manera, durant l'hivern amb vídeos de manteniment i activitats a les marines properes que espero us interessin. No estic segur quin idioma utilitzaré per als futurs vídeos, així que, sisplau, deixeu-me un comentari amb la vostra opinió. Continuem en català? Preferiu anglès o espanyol? Si us ha agradat el vídeo, sisplau, doneu-li al like i subscriviu-vos al canal. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero veure-us aviat. Una abraçada, amics!